Okay. Yes. ಸೊ ಇವಾಗ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸು ಎಲ್ಲ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ light here. So before doing the project based on the light, you people should be knowing about how far the light is important in our day-to-day life. Getting it right? So you should understand what is the main importance of the light. So when you come to the importance of the light over here, so what is the importance over here? So importance in bandaksnane first ivaga okay. So if I ask what is light anta ಏನಂತ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ random ಆಗಿ ಬೇಗ. You have to raise your hands and start answering one by one. Anybody, any three of the students? Yes. Sorry? Source of energy. Okay, so light is a source of energy. Next. Bega. Anything that comes into your mind. Light andre talige ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೊಳೆಯುತ್ತೆ ಲೈಟ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ? ಬೇಗ ಟಕ್ 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 ಅಂತ. ಸೊ ಒಬ್ಬರು ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ speed of light is faster than sound. Okay, next. So that is something related to good that you have answered this, but that is something related to the property of the light. But what exactly the light is something that we are asking. So how far the light is going to play an important role in our day-to-day life? Anything, any answer would be welcome. So he told one of the property of the light which is appreciable. Yes. Reflection. Okay, so reflection another banbitu very good. So that is one of the phenomena of the light anta heltivi, okay na. So but I'm expecting an answer what exactly the light is. Sorry, form of energy. Very good. So most of you are familiar with light is said to be the form of energy, correct, right? Yes. It's an invisible form of energy. So invisible ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಬೆಳಕು ಕಾಣ್ತಿದೆಯಾ ಕಾಣ್ತಿಲ್ವಾ? ಬೆಳಕು ಕಾಣ್ತಿಲ್ವಾ? ಶೋರಾ? ಬೆಳಕು ಕಾಣ್ತಿದೆಯಾ ಕಾಣ್ತಿಲ್ವಾ? ಬೆಳಕು. ಎಸ್. ಯಾ. Okay, with the help of light we can see the things around us. So I'll pick 2 points from whatever you people have answered. I'll pick 2 points over here. So what is the first point that I'm going to pick here is, one is the one who told that light is basically a form of energy. Yes, so light is said to be the form of energy here. Got it right? The second thing is, we will say that he answered very well saying that whatever the things are visible to us today, so whatever the things are present around us, nam sutta yenide ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದರ್. ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಇವಾಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಏನು ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇವಾಗ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್ ಕಲರ್ಸ್ ಏನು, ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಟು ಅಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್. And I'll try to connect the points that whatever you people said with the few properties of the light. So she picked the concept that is called as a phenomena of the light, one of the phenomena of light that is called as a reflection. Very good. So we all know that reflection is basically the property or phenomena of the light where the light gets reflected back to the same medium. And then when the surface irutte, our surface mele light biddaga, when it comes back to the same medium, we call that phenomena is said to be the reflection of the light. Sir, how is that you are trying to relate the reflection with respect to what we are studying the concept now? So just now I told you people, everything is visible to us only because of the light. I am also visible for you people only because of the light. So what is it happening? Am I illuminating a light? Illuminating andre nanu prakashana produce mado tara. Am I doing something illuminating the light here? No, is it? It is something, the light which is falling on me and getting reflected back. So because of that, we will be able to see the things around us. Getting it right? This is about what? This is about the light here. So ivaga light ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. Light is said to be an
electromagnetic radiations or electromagnetic waves anta kariteve. So when you people come for the higher classes, you people will study in detail with respect to what do we mean by electromagnetic waves anta helteve. Getting it right? Electromagnetic waves na niಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ there will be two kinds of the waves over there. One is said to be the electrical wave, the other one is going to be with respect to the magnetic wave. Both the waves are going to be mutually perpendicular to each other, or we can say that they will be coupled with each other anta helbodu. So this is how the light is going to be. It's called as an electromagnetic wave. So coming to the next point over here is, ivaga eldrugunu I appreciate that few people said that light is said to be a form of energy anta heladri, phenomena of the light heladri, everything is well appreciated. But the question, the main important question that comes is, ivaga how is light formed? Has anybody given a thought about how the light has been formed? How is light formed? ಇವಾಗ ನಾನು ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ನ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಬೆಳಕು ಬರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಬೆಳಕು ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ electricity to light is basically you are trying to convert the one form of energy to another. Sorry? Yeah, that's good. So there basically an electrical energy is getting converted into light energy. Light ಹೆಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು? The question comes is, ಇವಾಗ ನಾನು ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಆನ್ ಆಗಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ರಿಂದ ಲೈಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಆ ಲೈಟ್ ಹೆಂಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು? there should be something for a formation, right? Anything in the universe, ಏನೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೂ ಕೂಡ they should have a form. ಆ ಫಾರ್ಮ್ ಹೆಂಗಾಯಿತು? There should be something which forms it. So what forms the light? Has anybody thought about it? Sorry? Charged ions. What kind of the charged ions? Sorry? Electricity is going to convert it into light energy. But I am asking what forms the light? Has anybody given a thought about it? Light henge form ಆಯಿತು, ಲೈಟ್ ಹೆಂಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇವಾಗ ಇನ್ಕ್ಯಾಂಡಿಸೆನ್ಸ್ ಬಲ್ಬ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಲೈಟ್ ಟಕ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ is getting converted into form of the light energy. But have you ever people thought about how exactly the light is going to be formed? Any idea? Okay. So you people are familiar about one thing. So how do we generally define an atom? Atom is basically said to be a very tiny particle, correct? So atom is said to be the tiny particle. Whichever the substances that we are going to consider, all the substances are said to be made up of the millions of tiny particles, and all those millions of tiny particles are basically said to be the atoms, correct alva? Yes or no? So what does the atom consist of? You people have studied that atom basically, very good. So it basically consists of proton, neutron and electrons, right? So ಆ ಥರ ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಯು ಪೀಪಲ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಫೆಮಿಲಿಯರ್. ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಓದಿರ್ತೀರ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಓದಿರ್ತೀರ. ಕೆ ಶೆಲ್, ಎಲ್ ಶೆಲ್, ಎಮ್ ಶೆಲ್, ಎನ್ ಶೆಲ್, ದೀಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅರೌಂಡ್ ಅನ್ ಆಟಮ್ ಅಂತ ನೀವು ಓದಿರ್ತೀರ. ಸೊ ಈ ಆಟಮ್ಸ್ನ ನಾವೇನು ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ದೀಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೆಲ್ಸ್. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟೋಟಲಿ excited ಅಂದರೆ they will gain more amount of energy. Once you supply the electric current, those electrons are going to gain the more amount of kinetic energy and jump from one orbital level to the another orbital. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಕೆ ಶೆಲ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಶೆಲ್ಗೆ ಜಂಪ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ವಿ ಸೇ ದಟ್ ದ ಆಟಮ್ ಇಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಅದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಒನ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಬಿಟಲ್ಗೆ ಜಂಪ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ವಿ ಕಾಲ್ ದ ಹೋಲ್ ಆಟಮ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ವಿ ಕಾಲ್ ಆಟಮ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ state. Whenever the atom reaches to an excited state, at that point of time we say again the atom is said to be in the unstable condition. Adu unstable agbidutte. So it has to become stable. So stable agbekadre enagutte, again the electron have to come for the same orbital. When it comes to the same orbital, they release the energy. Absorb agiro energy na release ಮಾಡುತ್ತೆ in the form of a photon. That photon form of an energy is nothing but the light which we are seeing around us. Did you guys get to know how exactly the light is being formed? Understood with this? Okay, so that's the main reason we say that energy is said to be a form of energy. But higher classes ಹೋಗ್ತಾ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ,
ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಡೆಪ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲೈಟ್ ನ ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. So now coming with respect to what you people are going to learn today. So when you come over here, so today you people are going to learn the measure distancing or to measure the distance using the LED light ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಡೆ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಇವಾಗ ಮಾಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಟೋಟಲಿ ಆಟೋಮೇಷನ್ಸ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಟೋಟಲಿ ಆಟೋಮೇಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲನ ಒಂದು ಕಡೆ ವಾಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೈಟ್ಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಟರ್ನ್ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಲೈಟ್ ಟರ್ನ್ ಆನ್ ಆಯಿತು, ದೋ ಐ ಡೋಂಟ್ ಟರ್ನ್ ಆನ್ ಆರ್ ದೋ ಐ ಡೋಂಟ್ ಟಚ್ ದ ಸ್ವಿಚ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಲೈಟ್ಸ್ will get turned on. How is it possible? So because we are going to use the sensors over there, getting it right? Sensors andre ಏನು, something which is going to sense. ಇವಾಗ ನಮಗೆ 5 sense organs ಇದೆ. So you have an eye, you have an ear, you have a nose, we have a tongue, we have skin. So ಯಾರನ್ನ ನಿಮಗೆ harm ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಇಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Whatever that you people are looking at me, your brain is able to interpret it because you are looking at me. That means that your eye is sensing something. I am talking to you people, you are able to understand. That is because that your ears are sensing. Your ears are basically accepting or receiving the sound over here. In a similar manner, whenever we come to the terms of electronics, we have certain sensors. So those sensors are going to sense few things. So ಯಾವ ತರ ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಮೋಷನ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಮೋಷನ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಅಂದರೆ ಏನನ್ನ ಒಂದು ಸುತ್ತಮುತ್ತದಲ್ಲಿ ಮೋಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಮೋಷನ್ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಲೈಟ್ಸು ಟರ್ನ್ ಆನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಹೋಮ್ ಆಟೋಮೇಷನ್ಸ್ ಥರ, ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ 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 ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಲೈಟ್ನ ಗ್ಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮನೇಲೂ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವಿವತ್ತು LED ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಯರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ನ ನಾವು ತೊಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮನೇಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಒಳಗಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ 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 ಎಲ್ಲ ಲೈಟ್ಸು ಟರ್ನ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೋದು. ದ ಸೇಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ವಿತ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದ ಬಿಗ್ಗರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ components or equipments also, getting it right. So for this what we are going to use is we will be using the 3 circuits over here. One is basically previous one only. Okay, so one is basically the LEDs that we have used here. The second one is an Arduino and the third one is a sensor, as I told you people. So whatever the functioning is going to happen with the LED, and ಏನು ಫಂಕ್ಷನಿಂಗು ಒಂದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗೋದು LED ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಾರಿ. ಸೊ ಒನ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ LED, ದ ಅದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಆನ್ ಆಫ್ ದ LED. So all this whole control, this is basically a control that's being controlled by two things over here. One is the microcontroller, the other one is going to be the sensor over here. ಈ ಸೆನ್ಸರ್ ನಾವು ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ ದ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೋನಿಕ್ ಸೆನ್ಸರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ರೈಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಮೀನ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೋನಿಕ್ ಅಂದರೆ ದೆರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟೈನ್ ಸೌಂಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್. ಸೊ ಯು ಪೀಪಲ್ ನೋ ದ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆಲ್. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಕಮ್ ಫಾರ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 20 Hz ಇಂದ 20 kHz ವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಲಿಸನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಇಟ್. But whereas there are certain sound which is said to be lesser than that of the 20 Hz, greater than that of the 20 kHz, getting it right, will not be able to hear it. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕ ಬ್ಯಾಟ್ ಹೋಗ್ತಿರತ್ತೆ, ಸೊ ಬ್ಯಾಟ್ ಹೋದಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ವಿಲ್ ಯು ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಹಿಯರ್ ದ ಸೌಂಡ್? ನೋ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಕ್ರೋ ಡಸ್ ದ ಸೌಂಡ್ ಅರ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಇಟ್. But why not the bats? Because the sound that has been produced is beyond the human being's range, getting it right? That's basically called as an ultrasonic sensor, ultrasonic sound. Such type of the signals are going to be produced by the sensors over here, getting it right? ಈ ಸೆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಟ್ರಿಗರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನೂ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್, ದ ಒನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ultrasonic sound, that is said to be the triggering. So echo is something basically said to be the receiver. ಇವಾಗ ಟ್ರಿಗರ್ ಇಂದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿಗ್ನಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಯಾವ್ದನ್ನ ಒಂದು ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ, ನಾವು ಲೆಟ್ ಮೀ ಸೇ ದಟ್ ಐ ಹೋಲ್ಡ್ ದ ಸೆನ್ಸರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಟೇಬಲ್ ಅಡ್ಡ ಇದೆ. ಸೊ ಟೇಬಲ್ ಅಡ್ಡ ಇಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೆನ್ಸರ್ ಇಂದ ಸೌಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ದ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಟು ರಿಸೀವ್. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬೈ ವಾಟ್? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬೈ ದ echo
sensor, getting it right? Echo is nothing but the receiver, trigger is nothing but the one which is going to produce over there. So why do we use this sensor is to measure the distance, getting it right? ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕಲ್ ನ ಇಟ್ಟಾಗ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ LEDs ನ ಗ್ಲೋ ಮಾಡಬಹುದು. ಸರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟೆಲ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಎ ವೆರಿ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ವೇ? ಸೊ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಏನ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೋನಿಕ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಇಂದ 7 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ, ಇಂಥ LED ಆನ್ ಮಾಡು. ಸೊ 14 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ದೂರಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು LED ಆನ್ ಮಾಡು. 21 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು LED ಆನ್ ಮಾಡು. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಫೈನ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಓವರ್ ದಟ್. So depending upon the distance that what we have defined, we will be able to turn on the LED. Not that you have to take the multiple of 7, multiple of 5, nothing as such. You whatever the range that you people want it, you can take. But one thing, there is a constraint. ಏನು constraint ಅದು? ಇವಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸೆನ್ಸರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಅಲ್ಟ್ರಾಸೋನಿಕ್ ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ನ ನಾವೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಆ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೋನಿಕ್ ಸೆನ್ಸರ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರೇಂಜ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಏನದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರೇಂಜು? ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ದ ಸೌಂಡ್ ಫಾರ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ಸರ್ಟೈನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ನ ಆಕ್ಯುರೇಸಿಲಿರೋದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಬೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಷ್ಟು ಲಾಂಗರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, we can travel it for a longer distance. But here we are using a very small prototype of a sensor where the signal can be transmitted for a shorter distance. ಆ shorter distance range ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು you can define at what distance the light have to get turned on. ಇವಾಗ let us say that sound waves ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 30 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ 40 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ವರೆಗೂ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಆ 40 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಿದ್ರು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿದೆ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಆಗಬೇಕಂತ you can do it. Between 0 to 40 ನಾವು ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ you can say that at 21 the light has to get turned on, at 27 the light has to get turned on, at 15 the light has to get turned on. You people can define like this. That will be done in the programming part, which we are going to teach you in the programming part, getting it right? So now this is going to represent what? It's going to represent the ಹೋಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ. ಇವಾಗ ಟೈಮ್ ತುಂಬ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಿರಾ ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಆರ್ಡಿನೋ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸರ್ ಯಾಕೆ ಈ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ದರ್ ಇಸ್ ಟೂ ವಾಸ್ಟ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ಎನಿ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಟ್ರೋಲರ್. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ? ESP ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಆರ್ಡಿನೋ ಅಂತಿದೆ, ರಾಸ್ಬೆರಿ ಪೈ ಅಂತಿದೆ, LPC 2198 ಅಂತ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಓದಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವಿನ್ನು ಹೈಯರ್ ಗ್ರೇಡ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು ಇನ್ ಎ ವೆರಿ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ವೇ, ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಮೀನ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಎನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರೈನ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಸರ್ ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಮೀನ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರೈನ್ ಆಫ್ ಎ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್? ಇವಾಗ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾನು ಏನೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಏನೋ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಹೆಂಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯುವರ್ ಬ್ರೈನ್ ಇಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅನಲೈಸ್ ಇಟ್. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಬುಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ writing ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. Immediately you people will start writing. That means that whatever the coordination that we are doing, ಬರೆಯೋದಿರ್ಬೋದು, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿರ್ಬೋದು, that everything is being understood only because of the brain. Brain is something which is interpreting. Brain is something which is controlling you people. ಇವಾಗ ನಾನು ಬರಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಸಲ್ಸ್ಗೆ ಇಂಪಲ್ಸಸ್ನ ಕಳಿಸೋದೇ ಬ್ರೈನು, ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ನಾನು ಇವಾಗ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಯುವರ್ ಬ್ರೈನ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಟಿಂಗ್. ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ತಿರೋದು ಬ್ರೈನು. ಅದೇ ಥರನೇ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಲೈಟ್ ಆನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. That is being controlled by what? It's being controlled by the microcontroller. Did you guys get with this? All of you understood why we are using the microcontroller? So microcontroller is the one which is going to control the whole architect that what we are doing today. Understood? Sure? Okay. So ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರ ಹತ್ರ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇದೆ? ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು, ಎನಿಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಆರ್ಡಿನೋ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇನ್ ದಟ್? You have an Arduino software. Okay, super. So let me what we will do here is ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು okay. So first let me sir ಹೆಂಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹಾಂ, ಹಾಂ, 3 ನಾ ಅಥವಾ no, like we need only 3 groups, maximum of 3 groups. Okay, yeah. So start counting numbers, start ಮಾಡೋಣ. ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ. ಹಾಂ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ನಂಬರ್ 1 2 3 ಅಷ್ಟೇ. 1 2 3 ವರೆಗೂ ನಂಬರ್ನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್.
Sorry. Next. ಸೊ ಇವಾಗ 1 ಇರೋರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಬನ್ನಿ, ನಂಬರ್ 2 ಇರೋರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿ, 3 ಇರೋರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿ. All ones can come here, all twos can stay there, all threes can come there. Punch, next slide. In every one group, punch me, laptop ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಈ ಕಡೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಈ ಕಡೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ 2 ಇದ್ದೀರಾ, ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ 3 ಇದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ ಸರ್, ಯಾ. Done? Is it done? Okay. So the one who has a laptop, you can just take the laptop. This one, right? Yeah. You can accommodate this table. So you can take all your group there. Yeah. Come, all of you, come here. ಏನಮ್ಮ ಮಾಡ್ಬೋದು. Punch ನಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. One from your group, right? What you people can do is one can start typing the program. You can start typing the program. These pins, whatever we have put the program here, you can start typing this. Print out ade. ಪಂಚಮಿ ಅವರು 12ವರೆಗೂ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ 12:30 ಸರ್, ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ 12:30 ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಸ್ಲಾಟ್ 12:30 ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ನೀಲಿ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಸರ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ ಶೋರ್ ಸರ್. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಗೈಸ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟೈಪಿಂಗ್ ವಿತ್ ಇಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಯು ದ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್. So laptop alli toristhವಿ. One, you people have to take an in charge by yourself and start typing this codes and that. Okay, so ಇದೆಲ್ಲ ಏನಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಯು ವಾಟ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಟ್, ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಎಸ್, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಫುಲ್ ಕ್ಲೋಸ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ಏನು ಮಾಡಬೇಡ, ದಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? I think on printer. Yeah. So what I want you guys to start doing is
any one of you can start typing all this. Okay, be fast. Bega. Anybody can start. That's okay. Take an initiative. Take an initiative and start typing. Illenide, you people have to start typing the same. Okay, istono. Bega. Let's see, by 5 to 10 minutes, you people have to finish it. Okay. And one thing is, you people have to be very clear with what you are typing there. ಒಂದು ಕಾಮ ಇರ್ಬೋದು, ಸೆಮಿಕೋಲನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಿಡೋ ಹಾಗೆಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಕಾಮ, ಸೆಮಿಕೋಲನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕೇಸ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಕೇಸ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್. ಕೇಸ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾವೊಂದು ಕಮಾಂಡ್ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ. ಆ ಕಮಾಂಡ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ್ಯಾಟ್. ಇವಾಗ ಒಂದು ಕಾಮನ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಕಾಮ ಕೂಡ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ it's not going to respond to us. Whatever the instruction that you have given, that is not going to be responded. Hence, we have to make sure that even the semicolon is going to be included. Getting it right? Yes. So basically, case sensitive means the uppercase and the lowercase. You should. 1 minute. You should have one minute. Okay. ಇದೇನು ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಹಾಂ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಅಗೇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಹಾಂ, ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತಗೋಬೇಡಿ. You can instruct them while typing. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ವಾಟ್ಸಪ್ನಲ್ಲಿ. ನೀವು ಸೆಲ್ಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮನೇಲಿ ಮಾಡೋಂಗೆ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದು ನೀವು ಮನೇಲಿ ಮಾಡೋಂಗೆ ಆಗಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತೇನಾ? ಗೊತ್ತಿತ್ತಾ? ಹಾಂ, ಎಸ್. ಸೊ ಮೀನ್ ವೈಲ್ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಕೈಲಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿಸೋಣ. ಯು ಗೈಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ನ ಹೆಂಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋದಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಎ ಬ್ರೆಡ್ ಬೋರ್ಡ್. ಆಯಿತಾ? ಬ್ರೆಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಸಾಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಾಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಈ ಬ್ರೆಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಇನ್ ದ ಬ್ರೆಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಕಮ್ ದಿಸ್ ವೇ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೋಡ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ವೆರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೋನಿಕ್ ಸೆನ್ಸರ್. ಅಲ್ಟ್ರಾಸೋನಿಕ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೈಪ್. So here, what is that they have given? Int LED 1, which is equal to 2 anta kottare. Yes sir. Okay, yes. Okay, yes. So ille ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ here they have defined that one team just look at the code, the other team can look at the hardware. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ basically int LED 1 is equal to 2, int LED 2 is equal to 3, int LED 3 is equal to 4, 5, 6 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಡಿಫೈನ್ ದ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ LED. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಆರ್ಡಿನೋ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಆರ್ಡಿನೋಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಪಿನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಟು ದಿಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಏನಿದೆ ನಂಬರು 5 ಆರ್ ರೀಸೆಟ್ ಆರ್ 3.3 volts, 5 volts, ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಟು ದೀಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನಂಬರ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಮೇಲ್ ಟು ಮೇಲ್ ವಯರ್. So how many LEDs we have told here? We have told that there are totally 5 LEDs. So our 5 LEDs goes here. This is the 5 LEDs that we have. So if 5 LEDs na ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ let's place the LEDs here. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಥೋಡು ಆ್ಯನೋಡ್ ಅಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಈವನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ,
ಸೊ ನಾವು ಒಂದು ಕಡೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೊಡೋಣ, ಈ ಕಡೆಗೆಲ್ಲನ ಒಂದು ಕಡೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂತ ತೊಗೋತಿದ್ದೇನೆ, ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಒನ್ LED. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಟೇಕ್ ಎನ್ another one. Yeah. Any one of you can join. Put longer one is a positive terminal. It has to be connected here. In. Next. Good. Next. Any one of you put. The longer one should come here. That is a positive terminal. ಅದು ಹಂಗಲ್ಲ, ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಲೈನ್ಗೆ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದೇ ಲೈನಿಗೆ ತೊಗೋಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಲೈನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಇಟ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಎಸ್, ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ಯು ಸ್ಟಿಲ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ LED. ಕಮ್, even you connect it. Connected? Very good. That's what I told you. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪೊಲಾರಿಟೀಸ್ನ ಲಾಂಗರ್ ಒನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್, ನೆಗೆಟಿವ್. You have to push it still more. ಸೊ ದಟ್ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಟಚ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಜನರಲಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಇನ್ ದ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಓವರ್ ದಟ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಡ್ ನೋಡಿ. ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್. ಟೇಕ್. ಸೊ come friend. Take, come. Put this. So here they have given us LED 1. So you are going to take this as an LED 1. So LED, ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. Who has the wires? You have the wire. So this is LED 1. LED 1 is connected to the pin number 2. So where is 2 here? Here is 2. Yeah. Put it for the 2. Very good. ಅಲ್ಲಿಂದ LED 1. That's all. Got it? Next. Who has the other wire? Come. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? LED 2. To which pin you have given? 3. So where is 3? You find that. Yes. From 2. To the second LED. Very good. Next, who has a come friend? So what is this? LED 3, which has been connected to the pin 4. Yes, connected. Next, LED 5 is connected. LED pin number 4 is connected to the 5. Pin number 5. Good. Next, who has another wire? Come front. Take. So, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 5th LED ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. 5th. This is the 5th LED that is connected to the pin number. ಇಲ್ಲಿ pin number 6 ಇಲ್ಲಿದೆ. From there, you have to connect it here. Very good. ಇದಾಯ್ತಾ? ಇದು one part of the circuit ಮುಗಿತಾ ಬಂತು. So second part of the circuit ಏನಿದೆ, ನಾವು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ I think they have Panchmi. Sorry, can you pass on that sensor? Thank you.
ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಲ್ಟ್ರಾಸಾನಿಕ್ ಸೆನ್ಸರ್. ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ವಾಟ್, ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಟಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಹಿಯರ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಟು ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಟಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ದ ಟ್ರಿಗರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಎಂಡ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೋನಿಕ್ ಸೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಪಿಕ್ಡ್ ಅಪ್ ಬೈ ದ ರಿಸೀವರ್. ದಟ್ ರಿಸೀವರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸೆನ್ಸರ್ಸಲ್ಲಿ ಆರ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಸೆನ್ಸರಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಕೋ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ರಿಸೀವರ್ ಆರ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ರಿಸೀವರ್. T is going to represent the transmitter, or in certain sensors they are going to give it as a trigger. So both of them are one and the same. Got it, right? So now idanna navu ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ, here you can see that constant trigger 12 13 is been ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಎಕೋ ಪಿನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, 13. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಟ್ರಿಗರ್ ಪಿನ್ ಎಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, 12. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಸ್ ಹಾಂ ದಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ನಾವು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಯಾ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಡನ್. ಕಮ್ ಟೇಕ್ ದಸ್. ಇವನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಇದು ವಿ ಸಿ ಸಿ. ಅಂದರೆ ವಿ ಸಿ ಸಿ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಪ್ಲೈ ಬೇಕು, ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಆದಂಥ ಒಂದು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಆಪರೇಟೆಡ್ ಬೈ 5 ವೋಲ್ಟ್ಸ್. 5 ವೋಲ್ಟ್ಸಿಂದ ಇದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಸಿ ಸಿ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದ ಸಪ್ಲೈ. ಸೊ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಿಗರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕೋ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಗರ್ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, 12. ಸೊ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಫೀಮೇಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಫೀಮೇಲ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ವೈರ್. ಇದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಟ್ರಿಗರ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಹೀಗೆ ಹಾಕಿ ಬ್ರೆಡ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬ್ರೆಡ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಿದೆ ಟ್ರಿಗರು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಟ್ರಿಗರ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಮೇಲ್ ಟು ಮೇಲ್ ವೈರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಫ್ರಮ್ ಟ್ರಿಗರ್, ಗಿವ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಪಿನ್ ನಂಬರ್ 12. ಟ್ರಿಗರಿಂದ ಅದ್ರ ಮುಂದ್ಗಡೆಗೆ ಹಾಕಿ ವಯರ್ನ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ 1 ಮಿನಿಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಗರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಯರ್. So that should be connected to 12. Look it on the Arduino, pin number 12. You have wire, right? Come. ಸೊ ಇವಾಗ ಅದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋದು ಯಾವುದು ಪೆನ್ನು, ಎಕೋ ಅಂತ ಇದೆ. ಶ್ರೀ ಕಮ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕೋ ಪೆನ್. ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಕೋ ಅಂತ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ 13, ಪಿನ್ ನಂಬರ್ 13 ಹಾಕಬೇಕು. ನಮಸ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಸಿ ಹೆಂಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ, ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಷ್ಟೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಪೆನ್ ನಂಬರ್ 13 ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು 1 ಮಿನಿಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 1 ನಿಮಿಷ. ಇದು 8 ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 8, 9, 10, 11, 8, 9, 10. I think she has put for the 11. No, 12. Pakkad 30. Done? Okay. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸಪ್ಲೈ ಬೇಕು. ನಾನೇನಂತ ಅಂದೆ, ವಿ ನೀಡ್ ವಿ ಸಿ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ವಿ ಸಿ ಸಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ, 5 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ 5 ವೋಲ್ಟ್ಸಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪ್ಲೈ ಕೊಡಬೇಕು. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ಬರೀ ಗ್ರೌಂಡು ಮತ್ತು 5 ವೋಲ್ಟ್ ಸಪ್ಲೈನ ಕೊಡೋಣ. ಎಲ್ ಇ ಡಿಸ್ಗೂ ಸಪ್ಲೈ ಕೊಡಬೇಕು. ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಸಪ್ಲೈ ಟು ಎಲ್ ಇ ಡಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಯು ಗೈಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಆಲ್ ಕೋಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ. ಬೈ ದ ಟೈಮ್ ಐಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ದೆಮ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಓಕೆ. Anshmi, meanwhile we'll make them to work on the hardware. Come. So ಒಬ್ಬರು ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಕೋಡ್ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ. ಕಮ್ ದಿಸ್ ವೇ. ಸೊ ಇವಾಗ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, 1 ಮಿನಿಟ್ ಅಕ್ಕ.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸರ್ ಯಾಕೆ ನೀವು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕೋತಾ ಇರೋದು, ವಾಟ್ ಹಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಜನ್ರಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹಾಂ ಎಸ್ ಸರ್ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಸಾಕು ಸರ್ ಇದಾಯಿತು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹಿಯರ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದು ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ನ ನಾವು ತೊಗೊಳ್ಳೋ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆರ್ಡಿನೋ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ 20 ಮಿಲಿ ಆ್ಯಮ್ಸ್ವರೆಗೂ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್, ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ರೈಟ್. 20 ಮಿಲಿ ಆ್ಯಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ 10 to the power of -3, ತುಂಬ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್. ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಪಿನ್ಸಿಂದನೂ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ವಿ ಅಂದರೆ ದಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗೋದು, ತುಂಬ ಓದಿ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎನ್ ಓವರ್ಲೋಡ್ ಫಾರ್ ದ ಆರ್ಡಿನೋ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ವಿ ಯೂಸ್ ಎ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂದರೆ what did you understand by the term called resist? ಇವಾಗ ಇವ್ರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ, ನಾನು ದೂಕ್ತಿರ್ತೇನೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ರೆಸಿಸ್ಟ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದೇ ಥರನೇ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೋ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಟು ಪಾಸ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ, ಇಟ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡ್ರಾ ಆಗೋವಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟು ಲಿಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಡ್ ಯು ಗೈಸ್ ಗೆಟ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್? ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ನ ಬೋರ್ಡಿಂದ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಯೂಸ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ವಿತ್ ದಿಸ್? ಸೊ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ಐ ಆಡ್ ಎ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪುಟ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟರ್, ಆಯಿತಾ? ಅದೇ ಥರನೇ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಹಾಕೋಣ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ LEDs ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಹಾಕೋಣ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪುಟ್ ಎ ರೆಸಿಸ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಹಾಂ. ಹಾಂ 12:30. ಯಾ ಶೋರ್ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದು ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಕೋಡ್ ನಾನು ಹಾಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೇನೆ, ಟೈಪ್ ಮಾಡಿಸೋದು. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ರೀ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆಗಿದೆ? ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ? ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ವೇ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಸ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೈಪ್ ದ ಕೋಡ್. ಗುಡ್ ದಟ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಜಸ್ಟ್ 1 minute. ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಬಿಡ್ತೀರಾ? ಐಲ್ ಗೋ ದೇರ್. ಯಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಕಂಪ್ನಿ. ಸೊ ಬೆಟರ್ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಕೋಡ್ ನಾವು ಟೈಪ್ ಮಾಡೋದು, so that you people can see the output there. Come here. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕೋಡ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ, ಓಕೆನಾ?
ಸೊ ಫಸ್ಟು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಕೋಡ್ಸ್, ಸೇಮ್ ಕೋಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ LED 1, LED 1 ಹಿಯರ್, LED 2, LED 2, LED 3, LED 4, LED 5 ವರೆಗೂ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಇಸ್ ವೆನ್ಎವರ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 7 ಅಂದರೆ 7 ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗಿನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ LED 1 is going to get turned on, getting it right. If the distance is going to become, so here I have written for the LED 1 is going to become low and turn off yavag agate andre whenever the distance is said to be less than or equal to 14 ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ LED 1 ಆನ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 7 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. LED 2 ಆನ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಟ್ ಎ ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇವಾಗ 14ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ LED 1 ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದ ಸೇಮ್ ವೇ LED 2 ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಟರ್ನ್ಡ್ ಆನ್ ಅಟ್ ದ 21 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ 7, 14, 21, 28, 35 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆ ಥರ ನಾವು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾಗ ಎವ್ರಿ 1 LEDs ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಟರ್ನ್ಡ್ ಆನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ 35 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಬರೀ LED 5 ಮಾತ್ರ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು 25 ಯೂನಿಟ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ 35 ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ LED 5 ದ LED 4 is also going to get turned on because ನಾವು ಏನಂತ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ LED 5 is going to get turned on whenever it is at less than or equal to 35. ಸೊ LED 4 ಯಾವಾಗ ಟರ್ನ್ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 28 ಇದ್ದಾಗ. ಅಂದರೆ 35ಗೆ ಕಂಡೀಷನ್ ನಂಬರ್ 5 ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಯಿತು. ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಈವನ್ ಫಾರ್ LED 4 ಬೋತ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 35ಗೆ ದ LED 5 ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಟರ್ನ್ಡ್ ಆನ್, ವೇರಾಸ್ ಫಾರ್ ದ LED 4ಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 28 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ. ಸೊ ಬೋತ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಟರ್ನ್ಡ್ ಆನ್. Similarly when you move for 21, for 3 LEDs the condition is going to be satisfied. ಯಾವ್ಯಾವುದಕ್ಕೆ LED 5, LED 4, LED 3. When you come for the 14 units that is going to be for the LED 2. So ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಯಿತು 4 ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. LED 3ಗೆ LED 5 ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಯಿತು, LED 4ಗಾಯಿತು, LED 3ಗಾಯಿತು, LED 2ಗಾಯಿತು. 7 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗಿನ್ನ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಬಂದರೆ 1ಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 1ಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಆಲ್ ದ 5 LEDs ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಟರ್ನ್ಡ್ ಆನ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಕೋಡ್ ಬರೆದಿರೋದನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಫಸ್ಟು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ 2 ಥರ ಔಟ್ಪುಟ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ನೀವು ಮಾಡಿರೋ ಹಾರ್ಡ್ವೇರಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ನಾವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಚೆಕ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇನ್ ದ ಸೀರಿಯಲ್ ಮಾನಿಟರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಸೀರಿಯಲ್ ಮಾನಿಟರ್ ಅಂದರೆ ವೇರ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಚೆಕ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಅಂದರೆ ನೀವು ಮಾಡಿರೋದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಒನ್ಸ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಅಲ್ಟ್ರಾಸಾನಿಕ್ ಸೆನ್ಸರ್ಸ್. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವೆರಿಫೈ ದಿಸ್. ಇವಾಗ ಸ್ಕೆಚ್ಗೆ ನಾವೇನ ಬಂದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ನ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಫಸ್ಟು ಕೋಡು ವೆರಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪೈಲಿಂಗ್ ಸ್ಕೆಚ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಕಂಪೈಲಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್, ಅದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಕೋಡ್ಸು ಸರಿಗಿದೆಯಾ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಡನ್ ಕಂಪೈಲಿಂಗ್. ಏನನ್ನ ಎರರ್ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಡೋದು, ರೆಡ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಎರರ್ ಬಂದುಬಿಡೋದು. ಇವಾಗ ಎರರ್ನ ತೋರಿಸೋಣ. ಸರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಶೋ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಎರರ್? ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ನ ವಾಟ್ ಐ ಡೂ ಇಸ್ ಐ ಟ್ರೈ ಟು ರಿಮೂವ್ ಒನ್ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್. ಓಕೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಮೂವ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೌ ಐ ಟ್ರೈ ಟು ವೆರಿಫೈ. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಸ್ ಐ ಗಾಟ್ ಎನ್ ಎರರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎರರ್? there is a semicolon which is missed anta, I mean the flower bracket is missed anta bartide. So that means that the program is incomplete there. It is also showing it is expected to have a flower bracket at the end of the input anta. So that means that after this ee digital write anta ideyala, digital write anta ಏನದ, digital write is basically an input that we are giving for the Arduino. So avaga ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ, so we are going to put the flower bracket there. So flower bracket ನ ಹಾಕಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ. ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಅಗೇನ್ ವಾಟ್ ಐ ಡೂ ವಾಸ್ ಐ ಟ್ರೈ ಟು ವೆರಿಫೈ. ಡನ್ ಕಂಪೈಲಿಂಗ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಡನ್ ಕಂಪೈಲಿಂಗ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎರರ್ಸ್. ಸೊ ದೆನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ದ ಆರ್ಡಿನೋ ಫಾರ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಇದು ಯಾವ ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ನನ್ನ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು USB ಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ USB ಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ USB ಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ. ಈ 3 ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪೋರ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ ಇಸ್ we will try to first select the port. Tools ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, COM7. ಸೊ COM7 ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ನಂದು, it has been connected to the port 7 here. ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. then you are going to upload the program to the Arduino. ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಪ್ಲೋಡಿಂಗ್.
ಡನ್ ಅಪ್ಲೋಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಅಪ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪುಟ್ ದ ಕೋಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಆರ್ಡಿನೋ ದರ್. ನೌ ದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಸ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಟು ವರ್ಕ್. ಇವಾಗ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ LED ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ ದ ಸೆನ್ಸರ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ ಹತ್ರ ಮೇಲ್ ಟು ಮೇಲ್ ವಯರ್ ಇಸ್ಕೋತೀರಾ? ಒಂದು ಮೂರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. 5 volts. 5 volts ಇಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಶೂಸ್. ಸೊ ಇದು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಆಗಿದೆ ಇವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಡಂಪ್ ಆಗಿದೆ. ಇದೊಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್, ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಹೋಗ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಒಂದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾವು ಔಟ್ಪುಟ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಸೊ 12:30ಗೆ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಮಾಡಲ ಸರ್? ಹಾಂ ಸರ್, ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್. ಸಾರಿ, ಒಂಚೂರು ವಯರ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ. ಆಯಿತಾ? ಹಾಂ, ವಿಲ್ ಡೂ. ಹಾಂ, ಸಿ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಟಕ್ ಅಂತ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಂದರೆ ಕೋಡ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಸೆನ್ಸರ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಅಲ್ಟ್ರಾಸೋನಿಕ್ ಸೆನ್ಸರು. ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. First LED, second LED, third LED, fourth LED, fifth LED. So totally we have how many LEDs? 5 LEDs. So I'll take all the 5 LEDs here. So we have to, idali ಎರಡು polarity ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್. ಒನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಕ್ಯಾಥೋಡ್, ದ ಅದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಆ್ಯನೋಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ನ ಈ ಕಡೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಗ್ರೌಂಡ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಹೋಲ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಈ ಹೋಲಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸೇಮ್ ಕಾಮನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಬೇಸಿಕಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಅ ಬ್ರೆಡ್ ಬೋರ್ಡ್. ನಾವು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಸಾಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ ಬ್ರೆಡ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, LED 4, this is the LED 5. Got it? So ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, LED 1 is connected to pin 2, 3, 4, 5, 6 ಅಂದರೆ pin LED 2 3 ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. LED 3 is connected for 4, LED 4 is connected for pin number 5 and LED 5 is connected for the pin number 6. So that means that I need totally 5 wires over here. 1, 2, 3, 4, 5. So better you people can keep this set of wire as it is. So ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕನೆಕ್ಷನ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. 3, 5. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಂ ಸರ್, ಅದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಂದಿದೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್. ಹಾಂ, ಸಾರಿ ಶಿವು ಸರ್, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಆಯಿತಾ? ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪುಟ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ನ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಈ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಎ ಸರ್ಟೈನ್ ಮಿನಿಮಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದ
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್. ಇವಾಗ ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಎಲ್ಲ ಗ್ಲೋ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಈ ಬೋರ್ಡಿಂದ ತೊಗೋತೇವೆ. ಬಟ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಂದರೆ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಪೋರ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಪೋರ್ಟ್ 13, ಪೋರ್ಟ್ 12, ಪೋರ್ಟ್ 11, ಪೋರ್ಟ್ 9 ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಫ್ರಮ್ ಎವ್ರಿ ಪೋರ್ಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಡ್ರಾ. ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್. In Arduino, we may get somewhere around 20 milliamps of current. Milliamps and it's in the order of 10 to the power of -3 anta. Okay, so that small amount of electric current will be drawn. But drawing from all the pins, it's going to become an overload. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದೇ ದಿನ 6 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರಿ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ? ಎವ್ರಿ ಡೇ ಒಂದೊಂದು ಇಟ್ಟರೆ ಬರಿಬೋದು. 6 ಒಂದೇ ದಿನ ಒಂದೇ ಸಲ ಬರಿ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಫಾರ್ Arduino ಆಲ್ಸೋ. It's going to become, though it is able to give 20 milliamps from every pin, if you draw more than 20 milliamps from all the pins, so it's going to become a load for the Arduino. So what we do is, we use a resistor. Sir, what is this basically resistor? Resistor is basically a device, or it's basically a component that resists the flow of the electric current. Andre, this resistor does not allow the LED to draw 20 milliamps. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ resist ಮಾಡುತ್ತೆ electric current. That's why we use a resistor over here in order to reduce the load on the Arduino. Got it? So ಈ resistor ನ ಹಾಕೋಣ ಇಲ್ಲಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಡೆಗೆ ಹಾಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು. Take this. ಓಕೆ, ಡನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು? ಸೊ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ, ಹೋಲ್ಡ್ ದಿಸ್, ಟೇಕ್ ದಿಸ್, ಒನ್ ಆಫ್ ಯು, ಬಿ ಫಾಸ್ಟ್, ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ಯು. ಎಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು? ಎಲ್ ಇ ಡಿ 1, ಪಿನ್ ನಂಬರ್ 2. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಪಿನ್ ನಂಬರ್ 2. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಸೀವರ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮೀಟರ್ 2. ಇದು 2 ಇಲ್ಲಿ. ಪುಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್. ಸ್ಲೋವಾಗಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ ಪಿನ್ ಬೆಂಡ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ ಇ ಡಿ. ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಡನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಬಿ ಫಾಸ್ಟ್. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹಾಕಿ, ವಯರ್ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಕಮ್ ದಿಸ್ ವೇ, come this way. They are recording, so you can just take this. Come this way. You come this way. Come this way. Banta output. Done. Take another one. ಐದು ಆಯಿತಾ ಫಾರ್ ಆಲ್? ಆಯಿತಾ? ಪಿನ್ ನಂಬರ್ 5 ಇಂದ ಹಾಂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ to the LED 5. ಇದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ಓನ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ LED 5. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಕೋಡ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ ಫುಲ್ಲು ಎರರ್ ಫ್ರೀ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್, ಎರರ್ ಫ್ರೀನಾ? ಸಿ ಏನಂದರೆ, ಇವಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೋಡ್ಸ್ನ ಬರೆದ ತಕ್ಷಣ ಯು ಪೀಪಲ್, ಸಾರಿ ಮಾ, ಸೊ ಯು ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೆರಿಫೈ. ಸೊ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇವ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಸ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೇವ್ಡ್ ಇಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೇವ್ಡ್? ಸೇವ್ ಆಗಿದೆ. So now what we do is, let's verify. So verify is something where whether the code is absolutely right or wrong anta. So
ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಕಂಪೈಲಿಂಗ್ ಸ್ಕೆಚ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಕಂಪೈಲಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಬಗ್ ದ ಕೋಡ್. ಬಗ್ಗಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ವೆರಿಫೈ ಇಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂತ. Okay. So this is basically getting compiled. ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಲೋ ಇದ್ದಾಗ the compiling is also going to become little slow. So more the higher end of the operating system you take, the execution rate will be fast. ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಜನರಲಿ. ಸೊ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ನಾವು ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಡಿಫಾಲ್ಟಾಗಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಶೋರೂಮ್ಸ್ ಹೋದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಸೇ ದಟ್ ಐ ನೀಡ್ ಕೋರ್ i5, ಕೋರ್ i7. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ i7, i5 is representing as the processor basically. So more the high-end configuration processor you take, execution can be done fast. I'll get my laptop and get. Yeah, I'll close this. Yes, you can close it. That's good. No, cursor ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗಿದೆ. Anshmi, I think we'll use our computer ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Because 12:30 we have to do it. Good. ಹಾಂ, ಜಸ್ಟ್ 1 minute. ಅದನ್ನು ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಪುಟ್ ಆನ್ ಅಡ್ಯಾಪ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್. ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಯಾಪ್ಟರ್ನೂ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು. ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಥರ ದೂರ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ 1 by 1 ಒಂದೊಂದೇ LEDಸು ಕಮ್ಮಿ. ಈ ಬುಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ. ಸಾರಿ, ಇದು ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರು, ಒಂದು ರಿಸೀವರ್. ಸೊ ಒಂದು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಟಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮೀಟರ್ ಅಂತ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟಿಂಗ್ ದ ಸಿಗ್ನಲ್. ಇಲ್ಲೇನು ಅಬ್ಸ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಇಫ್ ಐ ಕೀಪ್ ಎ ಬುಕ್ ಹಿಯರ್, ದರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಬ್ಸ್ಟಿಕಲ್, ಕರೆಕ್ಟ್? So that signal is getting bounced back to the receiver. So that's been reflected, that's been picked up by the receiver. So ನಾನು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಸೆಕೆಂಡ್ LED ಆನ್ ಆಯಿತು, ಥರ್ಡ್ LED, ಫೋರ್ತ್ LED, ಫಿಫ್ತ್ LED. ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 7 units. So when there is less than 7 units, all the lights will turn on. At 35 units, only the last LED. Got with this? Understood? ಹಾಂ, ಬೌನ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಬಟ್ ರಿಸೀವರ್ ಅದನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಐ ಡಿಡ್ಂಟ್ ಗೆಟ್ ಯು, ಸಾರಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಆಬ್ಸ್ಟಕಲ್ ಇಟ್ರಿ, ಹಾಂ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇದಾಯಿತು, ಹಾಂ, ಓಕೆ, ಬೌನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಈ Right. ಕಡೆ ಇದು ರಿಸೀವರ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ at that point of time you didn't get the output. So that means that ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆವಾಗ there is a error with the sensor. Okay, ಸೊ ಈ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ತೆಗೆದ್ರೂ ಏನಾಗಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ನಾನು ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ತೆಗಿತೀನಿ, ಕೊಡಿ. ಸೊ LED ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಲ್ಲ ಅಂದರೆ, LED ಆನ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ದಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 20 milliamps ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ನ ನಾವು ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ದೇರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ. That is basically something only when you have that much of electric current it will work. Only that much of voltage, when you have sufficient amount of voltage, it will operate. But now the Arduino is not able to give the sufficient amount of electric current for the LED. Hence by using the resistor we can limit it. A limited current alli enagutte, it will start operate. That's all. Got it? I'll just put this.
I'll take the whole setup only, Panchmi. Yeah. Hope you people got this. I think they've connected a live. You just take the system and check. We also need this sensor. Okay. Yeah, I'll just take only this wire and laptop. So I will take the circuit on it. Might No, take. no, I think you can help them to connect this actually. Okay. So this is VCC. Okay. I'll just take this cable and a laptop, okay? Also this sensor. This I can remove. ಬೇಗ ಹಾಗೆ ನಾನು ತೆಗಿಲ್ಲ. ಯಾ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ದಸ್. ಇದು ನೀವು ಮಾಡೋ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ವಿಲ್ ವೆರಿಫೈ ನ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಕಂಪೈಲಿಂಗ್ ಕಮ್ ದಿಸ್ ವೇ. ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಪಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವ್ರು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಹಾಂ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಕಂಪೈಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರರ್ ಇದ್ದರೆ ಎರರ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬಿಡೋದು, ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರರ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಎರರ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ? ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ರಿಮೂವ್ ಸಮ್ ಲೈನ್ ಆರ್ ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಓವರ್ ದಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಿಯರ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ಸಮ್ this one, which one? A semicolon. So now what I try to do is I'll try to verify. So I'll get an error saying that there is a token that is missing. Token and the flower bracket, semicolon, avella tokens in the curriculum. The program is also called as a token. Token. In small area. So that is missed. So what I'm going to do, I'll ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು semicolon miss ಆಗಿದೆ and that flower bracket token is missing. So what I'm going to do is I'm going to put a semicolon and here I'm going to just put the flower brackets. I'll save it and then again we'll verify. So done compiling. There is no error in this. Error idre you will be able to debug the error. Got it? So now what we will do is we'll try to upload it for the Arduino. Arduino ge nanu connect madidini. I'll try to upload it. Okay? So it is going to show you Arduino done. Thank you. Andre upload aglilla andre failure anta barutte. So if it is uploaded, then it is going to happen. But one minute, come this way. So before that what happens here is, ನೀವು ಫಸ್ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸರ್ಟೈನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇದು ಯಾವ ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪಲ್ಲಿ ಯಾವ USB ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶೋ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪೋರ್ಟ್ 6, 5 or 7. Next, what is the board that you are using? The Arduino that what we are using here is Arduino Uno. ಅದು ಬೋರ್ಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Then you have to do all this part of the compiling and execution. ಇವಾಗ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೋನಿಕ್ ಸೆನ್ಸರ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಅಲ್ಟ್ರಾಸೋನಿಕ್ ಸೆನ್ಸರಲ್ಲಿ ಸೊ ಇವಾಗ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇನ್ ಅ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ದಟ್ ಟ್ರಿಗರ್ ಪಿನ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು 12, ಎಕೋ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು 13. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ರಿಗರ್. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಗರ್ ಪಿನ್ ಇದೆ, ವೇರ್ ಟ್ರಿಗರ್ ಪಿನ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಪಿನ್ ನಂಬರ್ 13. ಕನೆಕ್ಟಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ 12. ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 12. 8, 9, 10, 11, 12. It's the 12th. Okay. Next again echo. Echo is being connected to pin number 13. Okay. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಆಪ್ರೇಟ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆದಂಥ ಒಂದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬೇಕು. ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ದಟ್ಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಎ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ದಟ್ ವಿ ಟೇಕ್. ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಅ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಇದಕ್ಕೆ 5 volts ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಸ್ ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು VCC ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. ಹಿಯರ್ VCC ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ
where we are going to give the supply to the ultrasonic sensor of how much of 5 volts. ಇಲ್ಲಿ 5 volts pin ಇರುತ್ತೆ, so you can connect the 5 volts over there. Okay, ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು negative ತರ, basically it's a ground, it's called as a ground. So ground is going to be connected to the this is the ground, and it is going to be connected to the ground here in the Arduino. Okay, so lastly we are supposed to even give the ground for the another LED. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್. ಆ ನೆಗೆಟಿವ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ಗ್ರೌಂಡು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿದೆ, ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಹಿಯರ್. Okay. Just a minute. Pin number 13. 13 is connected for echo. Trigger. Punch me, get that breadboard. You can punch me. Just call Shivu sir 1 minute. ಇದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಪ್ಲೈ ಹೋಗ್ತದೆ ಸರ್, ಗ್ರೌಂಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಂ, ಕೋಡ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಫೋನ್, ಇನ್ನೊಂದು LED ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತೆಕ್ಕೋದ ಇಲ್ಲ.
ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ 5 LEDs ಇದೆ ಸರ್. ಆಯಿತು, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಇದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಏನೋ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್, ಪಿನ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ, ಸೇಮ್ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ. LED 2 15 ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಂ, ಈ ಬ್ರೆಡ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಂತು ಸರ್, ಅದೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ, ಹಾಂ, ವೈರ್ ಕನೆಕ್ಟ್, ರೆಸಿಸ್ಟರ್. Got it. So now here it's basically from a longer distance, descending order. Sorry, ascending order. So from longer, yeah, it was descending. So from longer distance, you people come very much closer to it, so the light gets turned on. One on distance, one on LEDs turn on. ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ರೇಂಜ್ ಮೀಟರ್. ರೇಂಜ್ ನಿಮಗೆ ಲೈಕ್ ಸೆನ್ಸಾರಿಂದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಲೈಟ್ಸ್ ಆನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ನಿಯರ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ದೂರ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಎಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಶೋರ್. ನೀವು ಇವಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆನ್ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೋಡಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2, 3, ಅದನ್ನು ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಸೇವ್ ಇಟ್, ಅಗೇನ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಇಟ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. Got it? Right? Okay. But adu, you have to make sure that you will save it.